Hi everyone. This is the first lecture of module number 3. Now, in module number 3, we are starting with instrumentation. The first topic is application of measuring instruments. Now, instrumentation is a branch of science which is having a huge progress these days because all type of machineries and all type of engineering applications are uh, turning to be digitalized. So we are moving with high speed. We are moving towards instrumentation. Now, a measurement system or an instrument. It is composed of all type of components, such as hardware components, software components that are used to measure a variable, to process it, and to project it to the audience. Now, in instrumentations, instruments are used to measure some parameter, say speed, pressure, temperature, etc. Now, this parameter will be measured, it will be processed, and it will be displayed to the observer. So, throughout this process, all type of hardware and software components included can be called measurement system. Now, this knowledge of working then principles of these measurement systems are very much important for engineering. Now, classification or type of application. It says that all type of measurement system means instruments, all type of measurement systems which are already invented or which are yet to invent. So all type of measurement systems can be put into these three classifications. The first one monitoring operation, second one controlling, and third one for engineering analysis. Now say some instruments are just for monitoring the parameter. Example, your thermometer. Now in thermometer, the temperature will be measured, it will be displayed. But this temperature is not controlled in thermometer. So this thermometer is just for monitoring operations. So such type of measurement systems are classified as monitoring operation systems. That is measurement systems used for monitoring. Example thermometer, then barometer which is used to measure the pressure, then your water meter, electric meter, gas meter, then speedometer of your car which is used to measure the speed. Their speed is not controlled, it is just measured. Now the fuel gauge to measure the quantity of fuel remaining in the tank. Okay, so they are for monitoring purpose. Now the second classification or application, which is the most important, is the controlling of process. Now here, some parameter will be measured and it will be controlled. So this type of measurement system ensure that the measured parameter fit in the presetted value range. അതായത് ഒരു പാരാമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യും അത് ഓവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂവിൽ എത്തിക്കും സേ യുവർ സ്പീഡ് കൺട്രോളർ എന്താണ് സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയാൽ
സ്പീഡ് കുറച്ച് നമ്മുടെ മിനിമം സ്പീഡിലുള്ള റേഞ്ചിലെത്തി. Now temperature control. Now, air conditioning where the temperature is controlled, humidity is controlled. So all some parameters are controlled in this type of system. Now the third word is for engineering analysis. Engineering analysis, some instruments are for theoretical analysis, some are following experimental analysis. Say your softwares like ANSYS, AutoCAD, now MATLAB. So these softwares are using for engineering analysis, which are not broadly used. Now, measurement system. Now from this slide onwards, we are moving to components of measurement system. It says that a measurement system or an instrument consists of these 7 components. We can represent this as a flowchart like this. Now here the measured medium will be the parameter to be measured, say fluid pressure, fluid temperature, etc. So these parameter will be measured by the primary sensing element. This primary sensing element is also called the sensor, which is coming in physical contact with the quantity to be measured. So the primary sensing element, this is an element that comes first in contact with the measured quantity. Okay. Now, the problem of this type of primary sensing element is that it will extract some energy from the measured quantity for its own working. Say, we can take an example of your tachometer, which is used to measure the RPM of a shaft. Now, tachometer will be made in touch with the shaft. So, the end of the tachometer, it will rotate with the same RPM as that of your shaft. So, the power for rotating this tachometer is derived from the shaft power. So, here these primary sensing elements, it will extract a small quantity of power from the measured quantity. And this makes perfect measurement impossible. So that is primary sensing element or the sensor. Now output from the sensor is given as input to the second element, which is the variable conversion element or the transducer. Now the function of this transducer is that it will convert the signal to some other form which will be easy to use. അതായത് നമ്മളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്താൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻസർ. ഈ സെൻസറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കൊടുക്കും? ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നേരെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പ്രോസസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. It is a conversion element which convert one form of energy to another form for ease of working. Okay. So that is a variable conversion element or the so-called the transducer. This one. Now the output from the transducer is given to manipulator. Manipulation. There, the signal will be manipulated. Manipulated means it can be maybe amplified or the frequency will be changed. അതായത് സിഗ്നലിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ഡി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. സോ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ്. അതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് കമ്പോണന്റ്, വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ്. This manipulation element, then next component is a transmission element, which is used to transmit data from the manipulation element to the other components. Say example for transmission element is mechanical linkages, now your electric wires, etc. Cables. ഇതൊക്കെയാണ്
നമ്മുടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിൾസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ്. അതായത് വൺ കമ്പോണന്റ് ടു അനദർ കമ്പോണന്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. You had already processed the data. അതായത് മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ സെൻസർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തു, കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് വെച്ച് അതിന് വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു, ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് വെച്ച് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തിച്ചു, ഡാറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ് ലാസ്റ്റ് എലമെന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഈ ഡാറ്റ പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രസന്റിങ് ദ ഡാറ്റ ടു ദ ഓഡിയൻസ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തു, ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് വേണം, ഇത് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു ഗ്രാഫായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീഡിംഗ് ആയിട്ടോ ഒരു വാല്യൂ റീഡിംഗ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോമിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് പ്രസന്റേഷൻ എലമെന്റ്. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മോണിറ്റർ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അതൊരു പെന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് presentation. Now, last element is a data storage element which is used to store the data and retrieve. So, details of all these are given here.